boo xam ne soxna su rafet daa ñëw woo ko fu kenn nekkul soxna su bokk ci famille bu baax mu ne ko man day dama ragal yàlla. And as far as the fifth one is when a beautiful woman come to you, and she offer the beautiful woman come to the person, to the male, and offer the male herself, and she from a well-known family. She from a well-known family, and the man say, I fear Allah subhanahu wa ta'ala, and I cannot do this because indeed Allah subhanahu wa ta'ala hates it. di benn position boo xam ne ñaar rek moo la ci mën a musal. And that is, when the person is into that position, he is into a position, only two things can save the person from that. Only two things can save the person from that. And that's the two things that save our prophet, Yusuf alayhi salatu wasalam, from the likes of it. ndaw si taaru na kenn yëgul leen yow nga téye sa bopp day fekk ngëm yàlla mi ngi sa biir xol day fekk xel mu ñor mi ngi sa biir xol nga xam ne lii benn bànneexu bu gàtt la amma la cay topp mën na nekk mbugulu abada. You will say, the only two things that can save the person is having the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing is, for him to know of Allah subhanahu wa ta'ala is made this permissible, for him to be smart and stay away from it. And know that the desire for it might be a very short time for the desire, and the punishment that come after it might last forever. And the punishment that come after it might last forever, ya ikhwan. ci lii yàlla ak yonentam tëkku ñi nga xam ne dañuy njaaloo loolu di benn yóbbante boo xam ne rawatina sunu jeunesse bi. And that is the warning that Allah subhanahu wa ta'ala give the warning to those who commit adultery. Those who commit adultery, Allah subhanahu wa ta'ala give us a warning about that. And that's advice for our youth. That's advice for our youth, ya ikhwan. néew na léegi xale yu góor yi di fekk yu jigéen ñi xale yu jigéen yi ñooy fekk ñu góor ñi. Even if you look up the now, we used to be known, at least from the filth of it, is the male is the one that used to go look for the woman. But now it's so evil that the woman is the one that go look for the males. Ya ikhwan, this is a musiba. This is a musiba. waaye loolu nga la way bàyyi ci xel doonte ni bokk sunu borom yàlla ku maandu la mooy la chaque ne amul benn jigéen boo xam ne nii itamit am na góor gu ko woo ci njaaloo ci foo xam ne ni mënoon na ko def kenn du yëg mu daal di koy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla jox ko la muy jox ko góor ki. And you get to know, we only say males here because I say males, but they get to know, if the same thing happened to a female, she will get the same reward as the male is getting. So they are equal in this. And if fear Allah subhanahu wa ta'ala and trying to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone, ya ikhwan, they trying to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and trying to stay away from all the harams, all of them together, all of them, ya ikhwan, all of them. Yonent bi alayhi salaam joxoon nañ ci benn misaal ay nit ñoo xam ne dañu demoon tëju ci benn montagne ba jàpp ne dee rek moo leen dese ndax benn roche moo leen fa bloqué ñu ne ku nekk na ñaan lam defoon ci yàlla tax am kenn ci ñoom ne yàlla man de amoon naa benn doom bàjjen topp naa ko guddeeg bëccëg pour ànd ak moom ci njaaloo mu bañal ma waaye bis ba mu doonee ko sonn ñëw ci man di ma laaj ndimbal ma proposé ko ca la d'accord ba ma demee ba jekku ko mu ne ma ragalal yàlla bul def lu yàlla araamal ma bàyyi ko ci yàlla tax loolee day yàlla bu dee yow rek yaa tax yàlla nam ñu génne yàlla génne leen jëf jooju mu defoon soxna su baax moo ko ci yóbbu. Ikhwan, that's the reason why the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he gave an example. And by the example are the three people who was stuck in the cave. Those three people who were stuck in the cave, one of them, when they got stuck in the cave, he said, "Oh Allah, when I needed to commit adultery, one of our females from the daughters of my aunt on the likes of it, when I wanted to commit adultery with them, have a relation intercourse with them, and there wasn't she wasn't my wife, she refused. But time went by until she got tired. She didn't have no food or nothing. She coming and seeking help from me, and I offer a proposal to have a relationship with her. Until I was about to do it, and she told me, her the female, the righteous female, she said to me, "Oh, fear Allah subhanahu wa ta'ala." He said, then I backed off. The
the Shafizullah Ta'ala, he said, from the righteous woman like this woman, there are reward behind it. And from the righteous of the men listening to advice and the reminder Allah subhanahu wa ta'ala reminding him through this woman, he listened. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, remove this. So Allah remove part of the rocks, ya ikhwan. Allah remove part of the rock in the cave. loolu ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi xel aaya boobu sunu borom di wax ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mawa képp koo xam ne ragal na day daje ak boroomam mu tere bakkanam bànneexi àjjana mooy doon wàcc waayam yal na yàlla boole ñu ci ñun ñëpp amma juróom benneel bi mbokk julit Ya ikhwan, as Allah subhanahu wa ta'ala, he say whoever stop himself like his desire, whoever stop his desire from committing something that Allah subhanahu wa ta'ala dislike, indeed Allah subhanahu wa ta'ala reward him with the reward of Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala will reward that person with pardon, with Jannah. And as for the sixth one, ya ikhwan, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he says, mooy nga jël ab sarax daal di koy sarxe ca yàlla tax sunu boroom gërëm na ñépp ñuy sarxe ca yàlla tax waaye mu nag tagg ca jagleel ca ngërëm ñoo xam ne ñoom day sarax yi ñuy joxe keneen ku dul ñoom du ko yëg seen jabar yëgul seen doom yëgul seen xarit yëgul ñoo kañ ko siqal rek ñoo ko yëg. Ya ikhwan, as the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said for the seventh one, he's a person that gives sadaqah, he gives charity, he gives so much so that his right doesn't know what the left is giving and the left doesn't know what the right is giving. Meaning he hides it. Meaning his charity, what he gives is hidden. His sisters doesn't know, his wife doesn't know, his kid doesn't know. Only him and the person that he gives, they are only people who know. They hide their good deeds by giving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So even though Allah subhanahu wa ta'ala is love for people to give, he make exception. Exception of what? Of those who give sadaqah lillahi jalla wa ala, but they hide it. They hide it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. ndax xam nañ ne yàlla tax ñu koy def te yàlla moomu koy def moom xam na ko. Because they doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala alone, and they know that Allah subhanahu wa ta'ala knows that they're doing it, so it's for nobody else to know what's going on. It is not for nobody else to know what's going on. It is for it to be hidden, because you're doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. loolu ñu def doyloo ca yàlla moo tax yàlla di leen keral yawmal qiyaama. That act they do and they do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the reason why Allah jalla wa ala, he put the sage, and that day there will be no shade but the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. amma ka mujjoon ci juróom-ñaar yooyu mooy góor gi nga xam ne wala jigéen ji nga xam ne daa toog place nekkul muy xalaat màggaayu yàlla di xalaat ngëneelu yàlla ci moom di xalaat bis bi muy dajeeg yàlla di xalaat ndax àjjanaay nar a nekk këram wala sawara mooy nar a nekk këram di xalaat moom naka lay mujje xalaat yooyu dem ba tax mu tuur ay rangooñ. Ya ikhwan, the last one of them is a female or a male who stood in the corner in a place and he started thinking about the akhirah, thinking about the dunya, thinking about the hereafter, thinking about her sins, thinking about Jannah, thinking about paradise, thinking about nar, thinking about the hellfire, thinking about where she will be, how she will be, thinking about her situation and her condition, until she started tearing out. Meaning, she started crying. Tears is coming out her eyes. She started crying. Until that person, he started crying for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala, he said about that person, sunu yonent alayhi salaatu wasalaam ne ku mel nii day dana bokk ci ñi malaaka yi sempe ca biir mbooloo ma keral leen ca keroog borom boobee. Allah subhanahu wa ta'ala, Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, from these people will be the people that Allah subhanahu wa ta'ala remove them, take them away, and put them into that shade. There will be no shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will protect them and put them on that shade. There will be no shade except the shade of Allah jalla wa ala on that day. te loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi doon wax ci ne ñaari bët ngi day sawara du leen laal mukk mooy benn bët bi nga xam ne daa tuur rangooñ ca yàlla rek a tax mu tuur ko ak bët bi nga xam ne dafa nekk ca frontière di garder jullit ñi ba noonu duñ dal seen kaw ñaari bët yi dee duñu lal sawara loolu mbokk dañuy gis ne
mooy la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñaaxe doonte ne it sunu borom noonu la ŋàññee le contraire. Indeed, as the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he says, his two eyes, that it won't be into the hellfire on that day. That will be, them two people won't be in the hellfire, and that is the person that cry for the sake of Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. He is one of them. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he made it clear for us. He say, Allah subhanahu wa ta'ala will not put the person like this in the hellfire. Allah Jalla wa ala, he won't punish a person like this into the hellfire, ikhwan. muy xalaat màggaayu yàlla di xalaat ngëneelu yàlla ci moom di xalaat bis bi muy dajeeg yàlla di xalaat ndax àjjanaay nar a nekk këram wala sawara mooy nar a nekk këram di xalaat moom naka lay mujje xalaat yooyu dem ba tax mu tuur ay rangooñ sunu yonente alayhi salaatu wasalaam ne ku mel nii day dana bokk ci ñi malaaka yi sempe ca biir mbooloo ma keral leen ca kerug borom boobee. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he says, they will be picked, Allah subhanahu wa ta'ala will pick them among the people, so we can put them separate. Under that shade there will be no shade except the shade of Allah Jalla wa ala. It is the person who was crying for the sake of Allah, the person who thought about their sins, the person that thought about their sins, and they should come in, and they cry because of that, and they don't know what the situation will be in the hereafter. They cry because of that. Allah subhanahu wa ta'ala will say, Allah Jalla wa ala reward them with the reward in the hereafter, that will be Jannah. It will be Jannah. Before that, Allah Jalla wa ala will put them under the shade. There will be no shade except the shade of Allah. te loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi doon wax ci ne ñaari bët ngi day sawara du leen laal mukk mooy benn bët bi nga xam ne daa tuur rangooñ ca yàlla rek tax mu tuur ko. And that's why the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he will mention in this hadith. He said it will be two eyes on that day. The hellfire won't see them, and one of them is the eye that, that's the eye that is crying for the sake of Allah Jalla wa ala. He thought about his sins and the likes of it, and he started crying. ak bët bi nga xam ne dafa nekk ca frontière di garde jullit ñi ba noonu duñ dal seen kaw. And the other eye is the eye that is in the boundaries, in the borders of Islam, in the borders of the countries, safeguarding the believers until the enemies of Islam won't come and attack them. The second eye, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he says, that person, he won't be in hellfire. He won't be in hellfire. bët yi dee duñu lal sawara loolu mbokk dañuy gis ne mooy la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñaaxe doonte ne it sunu borom noonu la ŋàññee le contraire mooy ñi nga xam ne seen xol dafa wow seen xol du xalaat yàlla seen xol du yëngutu ci yàlla sunu borom mu ne ñooñu day alkaanga ñeel na leen. That's the reason why Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, he cursed the opposite of it. Allah hates those people that their hearts are very hard, are very dark. They don't think about Allah subhanahu wa ta'ala. They don't think about the likes of the guidance and the thing that can guide them. They don't think about it. They hate it, and they don't ponder upon the Quran, and they don't ponder upon the mistake they doing. They don't ponder over it. They just living to live. Allah Jalla wa ala, he says, he hates them. te loolu nag bokk na mbokk lu koy def mooy baril du xool lu haram. And part of the things that can help you, ya ikhwan, is for you to stop watching the thing that is impermissible. Watching the music and the video and the likes of it. And other than that, that is unpermissible, is for you to stay away from it. That's the thing that can safeguard you from having a heart that is hardened. baril di déglu lu haram baril di xalaat lu haram baril di nekk ak lu bon loolee day dem ba wowal sa xol ba dootul yëngooti ci yàlla tax. The heart won't be shaking, won't be thinking about Allah anymore, because the heart is what the desire about the heart is listening to something that's unpermissible, listening to it, talking about it, enjoying it. So that itself, it became something that is unpermissible for the heart. So that's the reason why the heart end up just like that. su ko defee mbokk juróom-ñaar ñii day lañu sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam doon ñaax ci ne ngallaway fexe leen bokk ci ñoom. Ya ikhwan, these 7 type of people, that's the advice of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He's telling us, please be with them. Try to do something to be among the 7 people on that day, so you can be saved. You can be saved by Allah Jalla wa ala. ndax képp ku ci bokk jafe-jafe yi am yawmal qiyaama ak lu mu tiis yàlla subhanahu wa ta'ala dana la ci musal. Because those difficulties in the hereafter, it doesn't matter how hard they will be on that day, Allah Jalla wa ala will protect you from it if you are among these people.
if you are among these people, Allah will safeguard and protect you from it. keral la ci keram nga ba atte ay jaamam doog laa jël yóbbu la aljanna. Allah will protect and safeguard you until He finishes with the judgment, and He will take you from that shade and take you to Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us from this. yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu te ñooñee. gannaaw loolu mbokk julit amoon ngeen benn soxna bi ngeen doon àndal mooy sunu waajur wu jigéen bi ñu jur. Ya ikhwan, after that, we had a female who used to be here with us. May Allah Jalla wa ala forgive her, and that's our mother. And that is our mother who was here, and Allah Jalla subhanahu wa ta'ala has removed her from us. yàlla dogaloon na ba jàkka ji sosoo ba tey mi nga ànd ak yéen ci jumaa yi mi nga ànd ak yéen ci li fi am lépp ba mu demee ba mënutul a génn këram ci néew doole looloo ko teqaleeg jàkka ji. Until Allah Jalla subhanahu wa ta'ala bless her, since we started this masjid to right now, she was here with us. Until she got sick, she couldn't come here anymore. But any activity that was going here in the masjid, she was part of it. Anything as far as the lectures, the classes, the khutbahs, she always helped it. She always helped it. yàlla dogal nag altine bii la faatu mi ngi tuddoon soxna Maguette Seye yal na yàlla jéggal ko ca yërëm ko yal na yàlla jéggal seeni waajur ca yërëm leen yal na yàlla jéggal ca yërëm bépp julit yal na yàlla rafetal suñu mucc yal na yàlla defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay yal nañu yàlla musal ci mbugalum bammeel yal nañu boole ca ñamay këral ca këram gu màgg ga muy indi yawmal qiyaama yal na jannatul firdawsi aala nekk suñu wàccuwaay mboolem fitna yi am ci réew wi julit ñi yal na yàlla fay ko yal na yàlla musal ñu ba baabu mañ a yegg si suñu réew yal na yàlla sàmmal ñu suñuy ndaw yal na yàlla sàmmal ñu suñuy mag yal na yàlla defal ñu la gën la muy defal ay jaamam ci àdduna defal ñu la gën la muy defal ay jaamam ci àllaaxira اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين